Hello everyone, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maalmaha. Marka waxaan sheeganaa online tutor na sameynaa. Waxaan ku sameynaa Zoom meeting ID-geena waxa waaye 473-079-3330. Passcode-ka waxa waaye CK1UN5. Qofka xiiseynaya meesha nagala soo xiriiri karaa haduu ilaa. So marka buuggeena magaciisa waxaa la dhahaa Essential English 1 casharka amaanta maroon waxa waaye lesson 30th lesson casharka soddonaad the present perfect tense to casharka markino present perfect 1ka casharka hore ahaa kana kii labaad waaye. In lesson 29 you have a new form of the verb. casharka sagaalaad waxaa qabnay form cusub oo la dhahayo the present perfect tense. We form this by using have in the past participle. Have aa lagu darano okay waxay baranay si loo isticmaalayo have markasta ku jirto. He has lived in England for 50 years. konton sano ku noolaa Ingiriiska. The people have laughed at his play. dadku way ku qosleen. He has read all the books. buugta dhan wuu akhriyay. I've heard of those writers. qorayaashaas waa maqlay. I have seen, you see the word seen ay su bedeshay see ahead. That picture at the cinema. So filmkaas cinemadan ku arkay. He has written plays. wuxuu qoray riwaayado. He has said that time and time again. taas wuxuu dhahay markasta ku celceliyay. And I have left my book at home. buugii gurigan kaga soo tagay. You have done this exercise well. casharkaaneti si fiican baa u samaysay leeliskan. He has read all the books. buugta dhan wuu akhriyay. So marka present perfect waxaa loo isticmaalaa wax oo afkeena ka dhamaaday. micne isla maanta waa present waaye laakiin 10 daqiiqo ka hor ama hal saac ka hor laakiin isku maalintii camal waaye. micne 1 hour ka hor micne wax oo shalay maaha laakiin saacad ka hor adi time ka micne waqtiga la hadloobo wax yar ka hor uu dhamaaday. lacala iskuulka imaad waa soo quraacatay waxaa dhehe I've eaten my breakfast. quraacdeeda waa soo cunay waa cunay. marka iskoolka intaada imaan leh cuntay laakiin same day leh waaye. And to form the negative we use not laga hormarinaa with have not le la dhahaa ama has not whatever. markino not le lagu daraa. And he has not lived in England for kumuusan nooleen Ingiriiska 50 sano. People have not laughed at his play. dadku maysan ku qoslin riwaayadiisa. He has not read all the books. buugta dhan muusa akhrin. I have not heard of those writers. qorayaasha zuuliga ma maqal. I haven't done this exercise well. leeliska ama shaqa casharka su'aalahan si fiican muu samaynin. You have not brought your book. buuggaaga maadan keenin. You have not done this exercise well. leeligan si fiican muu shaqaynin. marka present perfectiga waa kaas. So marka waxay dhahaan the past participle of the regular verbs has the same as the simple past camal waaye. So leave it, love it. marka past participle dhan lagu sheegayo waxa waa pastigi like half le laga soo hormarinaa bes. marka pastigi waxaa samayn jirnay le half laga soo hormarinaa. In the conversation we often shorten has not to hasn't, have not to haven't. saana loo soo gaabinaa apostrophe-ka. So present perfect important waaye. So marka wax oo lesson 30geena socdo weli. To form the interrogative we put the verb have before the subject. Has he lived le dhahaa bes. Have people loved. Has he read. he has le la kala bedelaa no subject iyo verb ka la kala hormarinaa. Has he written plays. What has he written. Have you all done your homework. What has he written. muxuu qoray. So marka saas waaye. One use of this tense is to express an action in the past when the time of the action is indefinite. We use the simple past tense when the time is definite. marka saacad ka hor camal marka la dhahayo. marka laakiin oo time ka definite ahayn
wow, past عادي simple past على سمالة. Have you seen any of shows plays? Many Hawaii indefinite time present perfect. Yes, I saw one last week. Week hore arkay. Have you seen any of the shows plays? Indefinite and present indefinite time or present perfect? Yes, definite time simple past tense. Has he written the letter? He wrote it this morning. معناه ساكن عن دو definite time why he wrote definite, and I have done the homework. I did it last night. Not, ever, never. Know the place of these words and the other words always, sometimes, often in the present tense. They generally come just before. marka kelmadahan meeshay imaanayaan noola sheego waa meeshay imaanayaan. Past participle in these examples, and I haven't done my work. Has he read every book that I have ever heard of? I have never marka la isticmaalo I have never heard. Many have iyo verbka dhaxdooda never ka galay, always sidoo kale waa. John has always liked it means has iyo always dhaxdooda la gelina. I have sometimes gone. I have gone ahead, sometimes waa la dhaxgeli karaa. And he has often left his book at home. Question phrase is one. Sometimes particular in conversation, we ask questions by making an affirmative statement and adding a negative questions. Question phrases. Sometimes particular in conversation, we ask question by making an affirmative statement and adding a negative question phrase like this. And Mr. Presley has a lot of books in his study, hasn't he? Negative phrase waa short form kan su'aala loo weydiinayo. You were talking about the Christmas present, weren't you? Miyaadan ka hadlayn. She got a book, hasn't she? It is a nice morning. Marka phrase questionadan saan waay. Marka interrogative question marka la isweydiinayo negative phraseska form kana loo sameeya. She has got markay tahay hasn't she? It is a nice morning, isn't it? This is a bright little town, isn't it? You are coming with us, aren't you? Jane and Frida are coming with us, aren't they? That was a good dinner, wasn't it? Frida is a pretty girl, isn't she? You have some sheep in your farm, haven't you? He has done his homework, hasn't he? You had a lesson this morning, hadn't you? You can speak English, can't you? Markana statement negative ma, lakin negative question ay naqanay. Miyaadan akhrin, miyaadan samayn. Still waxaa socoto affirmative statementiga iyo negative phraseska. He could tell, waxay naqay couldn't he? Have mustn't he? Is negative ay naqanay. He ought not he? They will, won't they? You will, won't you? Jane, doesn't he? Mr. Blaisley, doesn't he? Students see, don't they? John did, didn't he? Hub left, didn't he? marka u fiirsatiin markin way fududahay in la sameeyo, so easy way. If the verb in a statement is the one special one verb, question is very easy. If the verb in the statement is not a special verb, these questions and phrases
use does or doesn't, did. Okay, pronunciation drill, live, alive, marmalade, minute, Monday, morning, move, museum, new, once, parliament, people, poem, saucer, strength, sugar, talk, walk, wash, was, watch. Exercise ka soo gaarnay ardada laga rabaa marka exercise ka. Make this sentence interrogative. Su'aal ka dhig waa meesha su'aalahan dhan su'aal ka dhig. qaybta su'aasha labaad waxay ku dhahay negative ka dhig. Su'aasha koowaad inaan negative loo bedelo waaye. Su'aasha saddexaad dhahaysaa add question phrases inaan ku darno. It is fine, isn't it a fine day? Waxa alaabtana la iska rabaa. Isn't it, aren't you, can't. Then su'aalaha adinka ardada laga rabaa. So waxaa laga rabaa question phrases inaad samaysiin. Su'aasha afraad waxay dhahaysaa change the verbs in this sentence from simple past to present perfect. I read, I wrote. Why? He had. Marka waa inaa bedelnaana laga rabaa. Marka kanaytu waxa waaye present perfect inaa u bedelno. Oo present perfect muujada. He has written inay noqoto. She has given. He has told. They have gone. Went waaye gan inay noqoto waaye. Spoke waaye. He has spoken inay noqonay. So ardada laga rabaa. Marka no present perfect inaa ka dhigtiin kuley. So casharkeena maanta waa naga intaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi